شاء الله خاص بفرض الفصل الثاني للسنوات الثالثة، السنة الثالثة متوسط. Let's start. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Second term test. So this test is about the text is about الحسن ابن الهيثم. الحسن ابن الهيثم was a famous Arab mathematician, astronomer and physicist. كان عالم رياضيات وعالم فلك، فيزيائي مشهور، فيزيائي عربي مشهور. He was born in 965 in Al-Basra in Iraq. He made very important contributions to the understanding of vision, optics and light. قام بالعديد من المساهمات القيمة لفهم علم النظر. ابن الهيثم was the first to discover that light enters to one's eyes rather than leaving them. كان الأول اللي اكتشف أنه الضوء يدخل للعين مش يخرج منها، كما كانوا بكري يعتقدوا أنه العين كما لالومب إلكتريك تخرج الضوء. His methodology of investigation, in particular using experiment to verify theory, shows certain similarities to what later became known as the modern scientific method. طريقته للتحقيق اللي هي درك يستعملوا فيها الآن اللي هي التجربة وبعد نظرية، تجربة وبعد يشوفوا بها النظرية وبعد يديروا القاعدة. Through his book of optics كتب كتاب على علم النظر اسمه كتاب المناظر. His idea influenced European scholars يعني العلماء الأوروبيين تأثروا بالنظريات نتاعو. Today many people consider him the father of modern optics. العديد من الناس يعتبرونه أب علم النظر الحديث. ابن الهيثم lived during a creative period. ولد ولا عاش في فترة مزدهرة which was known as golden age of Muslim civilization. كانت معروفة بالعصر الذهبي للحضارة الإسلامية. which saw many fascinating advances والتي رأت تقدم كبير في العلم in science، في التكنولوجيا in technology and in medicine وفي الطب. This great scholar died in 1040 in Cairo, Egypt. توفي في عام 1040 في القاهرة في مصر. Leaving behind him تاركا وراءه a great treasure of knowledge، كنز كبير من العلم. So this is the text. نروحو reading comprehension. The full name. The text على شكون يهدر. What is the name of the person that the text is dealing with? Of course is الحسن ابن الهيثم. So here we write الحسن ابن الهيثم. Good. Date of birth. Date of birth هي متى ولد. ديما تلقاوها في العبارة تاع he was born. was born in 965. Place of birth ديما تلقاوها in place. So in البصرة. fields of study ولا the past occupation. What did he use to work? وش كان يخدم، وش كان يعمل. A famous Arab mathematician, astronomer and physicist. discoveries يعني what did he discover، وش اكتشف هو. نلقاوها he discovered. he discovered. نحوسوا على he discovered what.
So Ibn al-Haytham was the first to discover that light enters one's eyes rather than leaving them. Date of death. He died in. Date of death هي سنة الوفاة. He died in 1040. Place where in good. So did the methodology of investigation of Ibn al-Haytham have an influence on the modern world? هل كان عندها تأثير هذه the methodology of investigation يعني طريقة التحري نتاعو هل كان عندها تأثير على العالم الحديث؟ of course قلنا في التكست هاي idea influence European scholars. Today many people consider him as the father of optics. So yes, it did. Was he born during a deteriorating and undeveloped synonym of deteriorating يعني حقبة غير مزدهرة. So قلنا قبيلة he was born during the golden age of Muslim civilization. So this is no, he was not. What do the underlined words in the text refer to? Who هذه who نرجع ديما اللي قبلها. الحسن ابن الهيثم was a famous Arab mathematician, astronomer and physicist. Who, so who ديما ترجع لشخص. Okay, so الحسن ابن الهيثم. which ترجع للأشياء. So ابن الهيثم lived during a creative period. which ترجع على creative period. Significant, synonym of significant is synonym of ancient, antonym of ancient, modern. ancient يعني قديم, modern يعني حديث. Mastery of language now. Reorder the words to get correct sentences. Who, full stop, the physician, 200, الزهراوي, surgical, invented, was, and instruments. على بالنا full stop تجي هي الأخرى. okay. والكلمة اللي تبدأ بكابيتال letter تجي هي الأولى. So let's correct. زهراوي was the physician who invented 200 surgical instruments. The Nobel Prize, full stop, Albert Einstein in 1921 كما won. So هذه كان نديروها. In 1921 هاي capital I, Albert Einstein, proper name ديما نكتبوه ماجيسكول, won verb the Nobel Prize. okay. so مادام عنا كما, مادام عنا time marker وكما باينين هذو يجوا الوالو, خاطر كنت ديرها الاخرى اولا ما تصلحش الاخرى خاطر هي تبدا بماجيسكول, وثانيا عندك كما كنت دير هذه الاخرى كما ما عندكش وين تحطها. okay, so pay attention to that. So let's go to this activity. Put the verbs between brackets in the correct tense. While Dr. بالقاسم هابا, the verb to live in Japan, he, the verb to work on the application of laser technology. عندك while with two actions happening at the same time. while مع deux actions يصراو في نفس الوقت. وش نديرو؟ So while دكتور بالقاسم هابا was living in Japan, he
he was working on the application of laser technology. Go back to this activity, we classify. So in the we have of, live, and vaccine. In f we have love, off, and phone. Situation of integration. Now written expression. Write a short biography of Abu Musa Jabir ibn al-Haytham. Nationality Persian. Past occupation scholar, chemist, and scientist. Date and place of birth 721 in Iran. Publications كتاب القيم، كتاب الكيمياء، كتاب سابين. Date and place of death 815 in Al-Kufa in Iraq. So we start. أبو موسى جابر بن حيان، نبداو ديما بالاسم، هذه أسهل طريقة. بعدها نديرو occupation nationality was a Persian what. هنا ندو occupation scholar, chemist, and scientist. full stop. ومن بعد he was born. هنا نمدو لدات تاريخ الولادة. he was born in 721. ومن بعد the place in Iran. Okay. he wrote ولا he published. هنا نمدو الأعمال تاعو. كتاب الكيمياء and كتاب السابين. Last one, he died in 815 in Al-Kufa in Iraq. Okay, so that's all for this test. نتمنى النجاح والتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.